Well, we're here on a bright sunny morning in Mulletmore in County Sligo, Ireland. And with me is Sligo famine historian Joe McGowan and back from Gaspé, Georges Kavanagh, whose people left here under very tragic circumstances over a century and a half ago. Joe, where are we standing precisely? Well, we're standing at the entrance to Mulletmore and on the edge of the Palmerston estate. This was the main land that was held by him, something like 12,000 acres. He came here in 1808 and eventually in the 1860s he started the building of Classiebawn Castle. This is an avenue leading up to Classiebawn Castle. This is the gatehouse and this is the Mountbatten crest. But the original owner of here were the Temple family of England. And Joe, what is the relationship between Mountbatten and Palmerston? Well, from Palmerston's time, succession came down along the female line, in-laws and so on and so forth. The connection between Mountbatten and the early Temples and so on is that he married Edwina Ashley, and it was really Edwina Ashley who inherited the estates in Sligo, including Keash. Donc, Georges, pour toi, c'est vraiment une visite extraordinaire. Vous êtes revenu de la Gaspésie avec cette grande histoire de la famine irlandaise. Vos ancêtres, effectivement, ils étaient virés d'ici par Palmerston. Et voilà, maintenant, on se retrouve devant la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais, je suis fier au nom de tous ces expropriés, de tous ces gens qui ont dû céder devant la puissance, devant la force, et pour pouvoir survivre et protéger leur famille, ont dû quitter pour d'autres pays, dont, entre autres, le Canada, le Québec. Et de pouvoir être ici aujourd'hui en leur nom, je pense, en tout cas, moi, je me sens fier et content d'être capable de dépasser cette barrière et de revenir sur les terres qui, en principe, devaient nous appartenir. Exactement, mais quand même, il s'agit d'une occasion assez triste. Tout à fait. Mais le passé est ce qu'il est et on est prêt à l'affronter et poursuivre notre vie, poursuivre vers l'avant. And Joe, George has said there that he's very much aware of the people in this region who were cleared off their land to square the fields and the surroundings here in the name of economic rationalization. And even though it's a sad occasion for him to come back, he's very much aware of being a representative of these people, in a sense, who left here. This was their place and they were cleared from here. How does it feel as a local, as a Sligo historian, as a man who's carried the collective memories, for you to be here with George today? I must say that it's one of the most exciting moments in my life, because we worked for many, many years with famine monuments and we were never able to put a face on the people who left back then. We felt the spirits were guiding us, as I said before, but to meet with George, it's history for me coming alive and it's really a fantastic thing. In addition to that, Madame Kavanagh, her own name is O'Connor. And all these lands around here, everything you see, belong to the O'Connor Sligo. But when the colonists came in, the O'Connor Sligo was dispossessed and then the English colonists took over. Donc vous êtes ici dans l'ancien pays de O'Connor, évidemment une grande famille gaélique, et éventuellement ils étaient virés aussi par les forces de colonisation. Et donc pas simplement pour les Kavanagh, mais aussi pour les O'Connor. Vous êtes vraiment rentrés chez vous. Et comment vous pensez cette idée de retour chez nous, chez vous, ici en Irlande de l'Ouest? C'est très émouvant, c'est très prenant, mais c'est un peu comme une gloire, une victoire, un retour, malgré tout ce que le peuple a pu souffrir et tous les sacrifices qui ont dû être faits. Aujourd'hui, on est capable de surmonter et de dire oui, on est revenu, on est ici. Et on continue à se sentir comme appartenant à ce territoire. Et je suis d'être celui qui peut être là
pour représenter tous ceux qui souhaiteraient y être. Ouais, Okay. ouais, ouais. And Joe, of course, this is not the first of the important visits to this place in the coming week. Prince Charles and his wife Camilla will come here on Tuesday, and in a sense that represents a different kind of historical memory. How will their visit be viewed here? Well, to me, the real royal visit is this one that we're experiencing today on this weekend. And I do believe, given its historical connections and background, that this is what should be in the news media all over instead of the visit of Charles and Camilla. I'm not a royalist, and I remember Oliver Goldsmith's words in The Deserted Village: "Princes and kings may flourish or may fade, a breath can make them as a breath has made. But a bold peasantry, their country's pride, when once destroyed, can never be supplied." It's expected that Charles would want to visit the place that was so important to Lord Mountbatten, and I have expressed my view publicly that I don't welcome the resurrecting of the notoriety associated with the assassination of Lord Mountbatten. I would much prefer if it was a private visit, and he would be welcomed as a private visit. But this drags up the past again, it brings everybody back to the grave. Et Georges, dans votre part, vous savez, la semaine prochaine, le prince Charles va revenir ici parce que, évidemment, il y a aussi une histoire de contact avec la famille royale en Angleterre. Vous, comme descendant des Irlandais qui a passé une période de tristesse, de famine, qu'est-ce que vous en pensez de cette visite royale qui va venir dans votre territoire, comme on dit, la semaine prochaine? J'espère que cette visite royale ne se fait pas dans un contexte de gloire et de grande satisfaction pour ceux qui le vivent, qui le font. Parce que, à mon avis, c'est une période triste de l'histoire irlandaise et une période, je dirais, qui est peu glorieuse pour ceux qui l'ont nourrie. Donc, la visite royale aujourd'hui est-ce que c'est un affront ou est-ce que, on est capable d'oublier le passé et de poursuivre? On se doit peut-être de le faire, mais je n'y vois pas une grande gloire. Il y a quand même un contraste entre votre passé, votre histoire, l'histoire de votre famille ici, voilà, qui est vraiment à l'inverse de cette histoire royale. Tout à fait. And Joe, what George has said in a sense is very telling because while he understands that there is a royal visit, he's also very concerned that we don't over-glorify and we don't fall into the trap of the celebrity cult that comes with being a member of a royal family, that clearly there's a much broader history here that needs to be remembered and contextualized as well, which is a lot greater, in fact, than the media hype that will be part of the life world of Mullaghmore next week. I agree with that totally.